And I think I speak on behalf of everybody in this august House when I express my heartfelt gratitude to these men and women for how they were able to carry out their work and duty to provide for the nation's basics over those crucial months. Speaker, sir, for public good, honourable members of Parliament and members of legislative assemblies too offered their salaries. In May 2020, the government announced the Atmanirbhar Bharat package. To sustain the recovery further into the year, we also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. As a government, we kept a watch on the situation and were proactive in our responses. The government, led by the Prime Minister, stretched its resources to deliver for most vulnerable sections of our society, the poorest of the poor, the Dalits, the tribals, the elderly, the migrant workers and our children. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the 3 Atmanirbhar packages and announcements made later were like 5 mini budgets in themselves. The Atmanirbhar packages accelerated our pace of structural reforms, redefinition of MSMEs, commercialization of the mining sector, agriculture and labour reforms, privatization of public sector undertakings, one nation, one ration card, production-linked incentive schemes are some of the notable reforms carried out during this period. Faceless income tax assessment, DBT and financial inclusion are the others. Today, India has 2 vaccines available and has begun medically safeguarding not only her own citizens against COVID-19, but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. Honourable Prime Minister launched the vaccination drive by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and rigour of their efforts. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened after the 2 world wars, there are signs that the political, economic and strategic relations in the post-COVID world are changing. This moment in history is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. In this spirit, I can't help but recall the joy that we as cricket-loving nation felt after the Team India's recent spectacular success in Australia. It has reminded us of all the qualities that we as a people, particularly our youth, epitomize of having abundant promise and the unsuppressed thirst to perform and to succeed. Today, data shows that India now has one of the lowest death rate of 112 per million population and one of the lowest active cases of about 130 per million. This has laid the foundation to the revival we are seeing now in the economy. This budget will be the first of this new decade. This budget will also be a digital budget, and that has happened with all your support. So far, only 3 times has a budget followed a contraction in the economy. All such contractions earlier were as a result of situations typical to India. This time, the contraction in our economy is due to a global pandemic, just like in several other countries. Having said that, I want to confidently state that our government is fully prepared
to support and facilitate the economy's reset. This budget provides every opportunity for our economy to raise and capture the pace that it needs for a sustainable growth. 2021 is the year of many important milestones for our history. I mention a few of these. It is the 75th year of independence, 60 years of Goa's accession to India, 50 years of the 1971 India-Pakistan War. It will be the year of the 8th census of independent India. It will also be India's turn at the BRICS presidency, the year for our Chandrayaan-3 mission, and the Haridwar Mahakumbh. Honorable Speaker, before I commence Part A of the budget, I want to take a moment to acknowledge how isolating and distancing seemed like insurmountable challenges for a country like ours that has people coming together in times of crisis. It hurts us in many ways. I bow my head in respect to every citizen for the endurance shown in facing what was an undeniably a tough year for all our physical and mental well-being. Part A. In Part A, I wish to lay a vision for Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat or Atmanirbharta is not a new idea. Ancient India was largely self-reliant and equally a business epicenter of the world. Atmanirbhar Bharat is an expression of the 130 crore Indians who have full confidence in their capabilities and skills. We are already part of international groupings such as the G20 and the BRICS, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and the International Solar Alliance are realities today due to India's efforts. The proposals in Part A will further strengthen the sankalp of nation first, doubling farmers' income, strong infrastructure, healthy India, good governance, opportunities for youth, education for all, women empowerment, and inclusive development, among others. Additionally, also on the path to fast implementation are the 13 promises we had made in the budget of 2015-16, which were to materialize during the Amrit Mahotsav of 2022 on the 75th year of our independence. They too resonate with the vision of Atmanirbharta. The budget proposals for 21-22 rest on 6 pillars: health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, and a 6th, minimum government and maximum governance. I now move to talking about the first pillar, health and well-being. Even at the outset, I would like to say that the investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. Taking a holistic approach to health, we focus on strengthening 3 areas: preventive, curative, and well-being. Health systems. A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary, and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions, and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. This will be in addition to the National Health Mission. The main interventions under the scheme are support for over 17,000
rural and 11,000 urban health and wellness centers. Setting up integrated public health labs in all districts and 3,382 block public health units in 11 states. Establishing critical care hospital blocks in 602 districts and 12 central institutions. Strengthening of National Center for Disease Control, its 5 regional branches and 20 metropolitan health surveillance units. Expansion of the integrated health information portal to all states and UTs to connect all public health labs. Operationalization of 17 new public health units and strengthening of 33 existing public health units at points of entry, that is, at 32 airports, 11 seaports, and 7 land crossings. Setting up of 15 health emergency operations centers and 2 mobile hospitals. And setting up of a National Institution for One Health, a regional research platform for WHO, World Health Organization, Southeast Asia Region Office, 9 biosafety level 3 laboratories, and 4 regional national institutes for virology. Nutrition. To strengthen nutritional content, delivery, outreach, and outcome, we will merge the Supplementary Nutrition Program and the Poshan Abhiyan and launch the Mission Poshan 2.0. We shall adopt an intensified strategy to improve nutritional outcomes across 112 aspirational districts. Universal coverage of water supply. The World Health Organization has repeatedly stressed the importance of clean water, sanitation, and clean environment as a prerequisite to achieving universal health. The Jal Jeevan Mission Urban will be launched. It aims at universal water supply in all 4,378 urban local bodies with 2.86 crores household tap connections as well as liquid waste management in 500 Amrit cities. It will be implemented over 5 years with an outlay of 2,87,000 crores. Swachh Bharat and Swasth Bharat. For further Swachhata of urban India, we intend to focus on complete fecal sludge management and wastewater treatment, source segregation of garbage, reduction in single-use plastic, reduction in air pollution by effectively managing waste from construction and demolition activities, and bioremediation of all legacy dump sites. The Urban Swachh Bharat Mission 2.0 will be implemented with a total financial allocation of 1,41,678 crores over a period of 5 years from 2021. Clean air. To tackle the burgeoning problem of air pollution, I propose to provide an amount of 2,217 crores of rupees for 42 urban centers with 1 million plus population in this budget. Scrapping policy. We are separately announcing, Honorable Speaker, a voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles. This will help in encouraging fuel-efficient, environment-friendly vehicles, thereby reducing vehicular pollution and oil import bills. Vehicles would undergo fitness tests in automated fitness centers after 20 years in case of personal vehicles and after 15 years in case of commercial vehicles. Details of the scheme will be separately shared by the Ministry. Vaccines. The pneumococcal vaccine,
A made-in-India product is presently limited to only 5 states. It will be rolled out across the country. This will avert more than 50,000 child deaths annually. Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccines in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22, as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. The details of the same are at Annexure 1 of the speech. Honorable Speaker, I now move to the second pillar, physical and financial capital and infrastructure. Atmanirbhar Bharat, production-linked incentive schemes are things which I would like to place an emphasis. For a $5 trillion economy, our manufacturing sector has to grow in double digits on a sustained basis. Our manufacturing companies need to become an integral part of global supply chains, possess core competence and cutting-edge technology. To achieve all of the above, PLI schemes to create manufacturing global champions for an Atmanirbhar Bharat have been announced for 13 sectors. For this, the government has committed nearly 1.97 lakh crores over 5 years starting this financial year. This initiative will help bring scale and size in key sectors, create and nurture global champions, and provide jobs to our youth. Textiles. To enable the textile industry to become globally competitive, attract large investments, and boost employment generation, a scheme of Mega Investment Textiles Park will be launched in addition to the PLI schemes. This will create world-class infrastructure with plug-and-play facilities to create global champions in exports. 7 textile parks will be established over 3 years. Infrastructure. The National Infrastructure Pipeline, which I announced in December 2019, is the first of its kind. Whole of government exercise ever undertaken by Government of India. The NIP was launched with 6,835 projects. The project pipeline has now expanded to 7,400 projects. Around 217 projects worth rupees 1.10 lakh crores under some key infrastructure ministries have been completed. The NIP is a specific target which this government is committed to achieving over the coming years. It will require a major increase in funding from both the government and the financial sector. In this budget, I propose to take concrete steps to do this in 3 ways. Firstly, by creating the institutional structures. Secondly, by a big thrust on monetizing assets. And thirdly, by enhancing the share of capital expenditure in central and state budgets. Infrastructure needs long-term debt financing. A professionally managed development financial institution is necessary to act as a provider, enabler, and catalyst for infrastructure financing. Accordingly, I shall introduce a bill to set up a development financial institution. I have provided a sum of 20,000 crore rupees to capitalize this institution. The ambition is to have a lending portfolio of at least 5 lakh crores for this DFI
within 3 years' time. Debt financing of InvITs and REITs by foreign portfolio investors will be enabled by making suitable amendments in the relevant legislations. This will further ease access of finance to InvITs and REITs, thus augmenting funds for infrastructure and real estate sectors. Asset monetization. Monetizing operating public infrastructure. Monetizing operating public infrastructure assets is a very important financing option for new infrastructure construction. A national monetization pipeline of potential brownfield infrastructure assets will be launched. An asset monetization dashboard will also be created for tracking the progress and to provide visibility to investors. Some important measures in the direction of monetization are National Highways Authority of India and the PGCIL each have sponsored one InvIT that will attract international and institutional investors. 5 operational roads with an estimated enterprise value of 5,000 crores of rupees are being transferred to the NHAI InvIT. Similarly, transmission assets of value 7,000 crores will be transferred to the PGCIL InvIT. Railways will monetize dedicated freight corridor assets for operations and maintenance after commissioning. The next lot of airports will be monetized for operations and management concessions. Other core infrastructure assets that will be rolled out under the asset monetization programs are NHAI operational toll roads, 2 transmission assets of PGCL, 3 oil and gas pipelines of GAIL, Gas Authority of India Limited, IOCL and HPCL, Airports Authority of India airports in Tier 2 and 3 cities, other railway infrastructure assets, warehousing assets of CPSE such as the Central Warehousing Corporation and NAFED among others, and sports stadiums. Sharp increase in capital budget. In the BE 2020-21, we had provided for 4.12 lakh crores for capital expenditure. It was our effort that in spite of resource crunch, we should spend more on capital, and we are likely to end this year at around 4.39 lakh crores, which I have provided in the RE of 2020-2021. For 21-22, I propose a sharp increase in capital expenditure and thus have provided 5.54 lakh crores, which is 34.5% more than the BE of 2020-2021. Of this, I have kept a sum of more than 44,000 crores in the budget head of the Department of Economic Affairs to be provided for projects, programs, or departments that show good progress in capital expenditure and are in need of further funds. Over and above this expenditure, we would also be providing more than 2 lakh crores to states and autonomous bodies for their capital expenditure. We will also work out specific mechanisms to nudge states to spend more of their budget on creation of infrastructure. Roads and highways infrastructure. More than 13,000 kilometer length of roads at a cost of 3.3 lakh crores has already been awarded under the 5.35 lakh crores Bharatmala Pariyojana project, of which 3,800 kilometers have been constructed. By March 2022, we would be awarding
another 8,500 kilometers and complete an additional 11,000 kilometers of national highway corridor. To further augment road infrastructure, more economic corridors are also being planned. Some are 3,500 kilometers of national highway works in the state of Tamil Nadu at an investment of 1.03 lakh crores. These include Madurai-Kollam corridor, Chittoor-Tachur corridor, and construction will start next year. Second, 1,100 kilometers of national highway works in the state of Kerala at an investment of 65,000 crores, including 600 kilometer section of Mumbai-Kanyakumari corridor in Kerala. Third, 675 kilometers of highway works in the state of West Bengal at a cost of 25,000 crores, including upgradation of existing road Kolkata-Siliguri. National highway works of around 19,000 crores are currently in progress in the state of Assam. Further works of more than 34,000 crores covering more than 1,300 kilometers of national highways will be undertaken in the state in the coming 3 years. Some of the flagship corridors and other important projects that would see considerable activity in 2021-22 are in Annexure 2 to my speech. I am also providing an enhanced outlay of 1,18,101 lakh crores, 1,18,101 crores for Ministry of Road Transport and Highways, of which 1,08,230 crores is for capital, the highest ever provided. Railway infrastructure. Honorable Speaker, sir, Indian Railways have prepared a National Rail Plan for India 2030. The plan is to create a future-ready railway system by 2030. Bringing down the logistic costs for an industry is at the core of a strategy to enable Make in India. It is expected that Western Dedicated Freight Corridor and Eastern Dedicated Freight Corridor will be commissioned by June 2022. The following additional initiatives are also proposed. The Sonnagar-Gomo sections, 263 kilometers of Eastern Dedicated Freight Corridor will be taken up in PPP mode in this year itself. Gomo-Dankuni section of 274.3 kilometers will be also taken up shortly in short succession. We will undertake future dedicated freight corridor projects, namely East Coast Corridor from Kharagpur to Vijayawada, East-West Corridor from Bhusaval to Kharagpur to Dankuni, and North-South Corridor from Itarsi to Vijayawada. Detailed project reports will be undertaken in the first phase. Broad gauge route kilometers, RKM as I referred to, electrified is expected to reach 46,000 kilometers, 46,000 RKM. That is 72% by end of 2021 from 41,548 RKMs on 1st October 2020. 100% electrification of broad gauge routes will be completed by December 2023.
For passenger convenience and safety, the following measures are being proposed. We will introduce the aesthetically designed Vista Dome LHB coach on tourist routes to give better travel experience to passengers. The safety measures undertaken in the past few years have borne results. To further strengthen this effort, high-density network and highly utilized network routes of Indian Railways will be provided with an indigenously developed automatic train protection system that eliminates train collision due to human error. I am providing a record sum of 1,10,055 crores for railways, of which 1,07,100 crores is for capital expenditure only. Urban infrastructure. We will work towards raising the share of public transport in urban areas through expansion of metro rail networks and augmentation of city bus services. A new scheme will be launched at a cost of 18,000 crores to support augmentation of public bus transport services. The scheme will facilitate deployment of innovative PPP models to enable private sector players to finance, to acquire, to operate, and to maintain over 20,000 buses. The scheme will boost the automobile sector, provide fillip to economic growth, create employment opportunities for our youth, and enhance ease of mobility for urban residents. A total of 702 kilometers of conventional metro is operational, and another 1,016 kilometers of metro and RRTS is under construction in 27 cities. Two new technologies, that is Metro Light and Metro Neo, will be deployed to provide metro rail systems at much lesser cost with same experience, convenience and safety in Tier 2 cities and peripheral areas of Tier 1 cities also. Central counterpart funding will be provided to Kochi Metro Railway Phase 2 of 11.5 kilometer at a cost of 1,957.05 crores. Chennai Metro Railway Phase 2 of 118.9 kilometers at a cost of 63,246 crores. Bengaluru Metro Railway Project Phase 2A and 2B of 58.19 kilometers at a cost of 14,788 crores. Nagpur Metro Rail Project Phase 2 and Nashik Metro at a cost of 5,976 crores and 2,092 crores respectively. Power infrastructure. The past 6 years have seen a number of reforms and achievements in power sector. We have added 139 gigawatts of installed capacity, connected an additional 2.8 crore households, and added 1.41 lakh circuit kilometers of transmission lines. The distribution companies across the country are monopolies, either government or private. There is a need to provide choice to the consumers by promoting competition. A framework will be put in place to give consumers alternatives to choose from among more than one distribution companies. I read that sentence again. A framework will be put in place to give consumers alternatives to choose from among more than one distribution company. The viability of distribution companies is a serious concern. A revamped, reforms-based
results-linked power distribution sector scheme will be launched with an outlay of 3,05,984 crores over 5 years. The scheme will provide assistance to DISCOMs for infrastructure creation, including prepaid smart metering, feeder separation, upgradation of systems, etc., tied to financial improvements. Prime Minister, while speaking at the third Reinvestment Conference in November 2020, had announced plans to launch a comprehensive national hydrogen energy mission. It is now proposed to launch a hydrogen energy mission in 2021-22 for generating hydrogen from green power sources. Ports, shipping and waterways. Major ports will be moving from managing their operational services on their own to a model where a private partner will manage it for them. For the purpose, 7 projects worth more than 2,000 crores will be offered by the major ports on private-public partnership mode in FY 21-22. A scheme for promoting flagging of merchant ships in India will be launched by providing subsidy support to Indian shipping companies in global tenders floated by ministries and CPSCs. An amount of 1,624 crores will be provided over 5 years. This initiative will enable greater training and employment opportunities for Indian seafarers, besides enhancing Indian companies' share in global shipping. India has enacted Recycling of Ships Act in 2019 and acceded to the Hong Kong International Convention. Around 90 ship recycling yards at Alang in Gujarat have already achieved HKC compliant certificates. Efforts will be made to bring more ships to India from Europe and Japan. Recycling capacities of around 4.5 million light displacement ton LDT will be doubled by 2024. This is expected to generate an additional 1.5 lakh jobs for our youth. Petroleum and natural gas kept fuel supplies running across the country without interruption during the COVID-19 lockdown period. Taking note of the crucial nature of the sector in people's lives, the following key initiatives are being announced. 1. Ujjwala scheme, which has benefited 8 crore households, will be extended to cover 1 crore more beneficiaries. We will add 100 more districts in next 3 years to the city gas distribution network. A gas pipeline project will be taken up in the Union Territory of Jammu and Kashmir. An independent gas transport system operator will be set up for facilitation and coordination of booking of common carrier capacity in all natural gas pipelines on a non-discriminatory open access basis. Financial capital. I propose to consolidate the provisions of the SEBI Act 1992, Depositories Act 1996, Securities Contracts Regulation Act 1956, and Government Securities Act 2007 into a rationalized single securities markets code. The government would support the development of a world-class fintech hub at the GIFT IFSC.
to instill confidence amongst the participants in corporate bond market during times of stress and to generally enhance secondary market liquidity, it is proposed to create a permanent institutional framework. The proposed body would purchase investment-grade debt securities both in the stressed and normal times and help in the development of the bond market. In the budget 2018-19, government had announced its intent to establish a system of regulated gold exchanges in the country. For the purpose, SEBI will be notified as the regulator, and Warehousing Development and Regulatory Authority will be strengthened to set up a commodity market ecosystem arrangement, including vaulting, assaying, logistics, etc., in addition to warehousing. Towards investor protection, I propose to introduce an investor charter as a right of all financial investors across all financial products. To give a further boost to the non-conventional energy sector, I propose to provide additional capital infusion of 1,000 crores to Solar Energy Corporation of India and 1,500 crores to Indian Renewable Energy Development Agency. I propose to amend the Insurance Act 1938 to increase the permissible FDI limit from 49% to 74% in insurance companies and allow foreign ownership and control with safeguards. Under the new structure, the majority of directors on the board and key management persons would be resident Indians, with at least 50% of directors being independent directors and specified percentage of profits being retained as general reserve. Stressed asset resolution by setting up a new structure. The high level of provisioning by public sector banks of their stressed assets calls for a measure to clean up the bank books. An asset reconstruction company limited and asset management company would be set up to consolidate and take over the existing stressed debt and then manage and dispose of the assets to alternative investment funds and other potential investors for eventual value realization. Recapitalization of PSB. To further consolidate the financial capital capacity of PSBs, further recapitalization of 20,000 crores is proposed in 21-22. Deposit insurance. Last year, government had approved an increase in the deposit insurance cover from 1 lakh rupees to 5 lakhs for bank customers. I shall be moving amendments to Dicgc Act 1961 in this session itself to streamline the provision so that if a bank is temporarily unable to fulfill its obligations, the depositors of such bank can get easy and time-bound access to their deposits to the extent of the deposit insurance cover. This would help depositors of banks that are currently under stress. To improve credit discipline while continuing to protect the interests of small borrowers, for NBFCs with minimum asset size of 100 crores, the minimum loan size eligible for debt recovery under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interests Surfacey Act 2002, it is proposed to be reduced from the existing level of 50 lakhs to 20 lakhs. Company matters. The decriminalization of the procedural and technical compoundable offences under Companies Act 2013 is now complete. I now propose to take up decriminalization of the Limited Liability Partnerships Act 2008.
Honorable Speaker, I propose to revise the definition under the Companies Act 2013 for small companies by increasing the threshold for paid-up capital from not exceeding 50 lakh to not exceeding 2 crores and turnover from not exceeding 2 crores to not exceeding 20 crores. This will benefit more than 2 lakh companies in easing their compliance requirements. As a further measure which directly benefits startups and innovators, I propose to incentivize the incorporation of one-person companies by allowing one-person companies to grow without any restriction on paid-up capital and turnover, allowing their conversion into any other type of company at any time, reducing the residency limit for an Indian citizen to set up an one-person company from 182 days to 120 days, and allow also non-resident Indians to incorporate OPCs in India. This will be a big boost for startups. To ensure faster resolution of cases, the NCLT framework will be strengthened, e-court system shall be implemented, and alternate methods of debt resolution and special framework for MSMEs shall be introduced. During the coming fiscal, we will be launching data analytics, artificial intelligence, machine learning driven MCA 2.1 version to MCA 21 version 3.0. MCA 21 version 3.0. This version 3.0 will have additional modules for e-scrutiny, e-adjudication, e-consultation, and compliance management. Disinvestment and strategic sale. In spite of COVID-19, we have kept working towards strategic disinvestment. A number of transactions, namely BPCL, Air India, Shipping Corporation of India, Container Corporation of India, IDBI Bank, Bharat Earth Movers Limited, Pavan Hans, Neelachal Ispat Nigam Limited, among others, would be completed in 21-22. Other than IDBI Bank, we propose to take up the 2 public sector banks and 1 general insurance company in the year 21-22. This would require legislative amendments, and I propose to introduce the amendments in this session itself. In 21-22, we would also bring the IPO of LIC, for which I am bringing the requisite amendments in this session itself. In the Atmanirbhar package, I had announced that we will come out with a policy of strategic disinvestment of public sector enterprises. I am happy to inform the House that the government has the government has approved the said policy. The policy provides a clear roadmap for disinvestment in all non-strategic and strategic sectors. We have kept 4 areas that are strategic, where bare minimum CPSEs will be maintained and rest privatized. In the remaining sectors of all CPSEs will be privatized. The main highlights of the policy are mentioned in Annexure 3. To fast forward the disinvestment policy, I am asking NITI to work out on the next list of centre public sector companies that would be taken up for strategic disinvestment. To similarly incentivize states to take to disinvestment of their public sector companies, we will work out an incentive package of central funds to states. Idle assets will not contribute to Atmanirbhar Bharat. The non-core assets largely consist of surplus land with government ministries and departments and public sector enterprises.
Monetizing of land can either be by way of direct sale or concession or by similar means. This requires special abilities, and for this purpose, I propose to use a special purpose vehicle in the form of a company that would carry out this activity. In order to ensure timely completion of closure of sick or loss-making CPSEs, we will introduce a revised mechanism that will ensure timely closure of such units. I have estimated 1,75,000 crores as receipts from disinvestment in BE 21-22. Government financial reforms. Under the Treasury Single Account, the TSA system, autonomous bodies directly draw funds from the government's account at the time of actual expenditure, saving interest costs. We will extend the TSA system for universal application from 21-22. On the recommendation of the 15th Finance Commission, we have undertaken a detailed exercise to rationalize and bring down the number of centrally sponsored schemes. This will enable consolidation of outlays for better impact. The government is committed to the development of multi-state cooperatives and will provide all support to them. To further streamline the ease of doing business for cooperatives, I propose to set up a separate administrative structure for them. So the third pillar of Atmanirbhar Bharat, inclusive development for aspirational India. Honorable Speaker, sir, under this pillar, I will cover agriculture and allied sectors, farmers' welfare and rural India, migrant workers and labour, and financial inclusion. Agriculture. Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, a total amount paid to farmers in 2013-14, Honorable Speaker, sir, the data that I give now is important for all honorable members to kindly hear. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. Honorable Speaker, again an important fact, the number of wheat growing farmers that were benefited increased in 2020-21 to 43.36 lakhs compared to 35.57 lakhs in 2019-20. That much of an increase within 1 year. For paddy, again an important data. For paddy, the amount paid in 2013-14 was 63,928 crores. In 2019-20,
This increased to 1,41,930 crores. Even better, in 2020-2021, this is further, in 2020-21, this is further estimated, and I'm saying this is further estimated because the procurement is ongoing, and therefore I can't give you the final figure. This is further estimated to increase to 1,72,752 crores. The number of farmers benefited increased from 1.24 crores in 2019-20 to 1.54 crores in 2020-21. In the same way, Honorable Speaker, sir, in the case of pulses, the amount paid in 2013-14 was 236 crores. In 2019-20, this was increased to 8,285 crores. Now in 2021, it is at 10,530 crores. More than 40 times increase from 2013-14. The receipts to cotton farmers have seen a stupendous increase from 90 crores in 2013-14 to 25,974 crores I'm giving you data as of 27th January 2021. This is bound to increase. From 90 crores for cotton farmers in 2013-14 to 25,974 crores in 2021. All the details in complete narration is available in Annexure 4 to my speech. Early this year, Honorable Prime Minister had launched the Swamitwa scheme. Under this, a record of rights is being given to property owners in villages. Up till now, about 1.80 lakh property owners in 1,241 villages have been provided cards. I propose during 21-22 to extend this to cover all states and union territories. To provide adequate credit to our farmers, I have enhanced the agricultural credit target to 16.5 lakh crores in this year. We will focus on ensuring increased credit flow to animal husbandry, Pashupalan, dairy, and to Matsyakar, to the fisheries. We are enhancing the allocation to the Rural Infrastructure Development Fund from 30,000 crores to 40,000 crores. The Micro Irrigation Fund, with a corpus of 5,000 crores, has been created under NABARD. I propose to double it by augmenting it by another 5,000 crores. To boost value addition in agriculture and allied products and their exports, the scope of Operation Green Scheme, that is presently applicable to only tomatoes, onions and potatoes, will be enlarged to include 22 perishable crops. Around 1.68 lakh crore farmers, around 1.68 crore farmers are registered, and 1.14 lakh crores of rupees trade value has been carried out through e-NAMs, the National Agricultural Market. Keeping in view the transparency and the competitiveness that e-NAM has brought into the agricultural market, 1,000 more mandis will be integrated with e-NAM. Honorable Speaker, sir, with all this, the Agricultural Infrastructure Fund would be made available to the APMCs for augmenting their infrastructure facilities.
I am proposing substantial investments in the development of modern fishing harbors and fish landing centers. To start with, 5 major fishing harbors, Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradip, and Petua Ghat, will be developed as hubs for economic activity. We will also develop inland fishing harbors and fish landing centers along the banks of rivers and waterways. Seaweed farming is an emerging sector with potential to transform the lives of coastal communities. It will provide large-scale employment and additional incomes. To promote seaweed farming and cultivation, I propose a multi-purpose seaweed park to be established in Tamil Nadu. Migrant workers and laborers. We have launched the One Nation, One Ration Card scheme, through which beneficiaries can claim their rations anywhere. Migrant workers in particular benefit from the scheme. Those staying away from their families can partially claim their ration where they are stationed, while their family in their native places can claim the rest. I am happy to inform you that One Nation, One Ration Card plan is under implementation by 32 states and union territories, reaching about 69 crore beneficiaries. That's a total of 86% beneficiaries covered. The remaining 4 states and UTs will be integrated in the next few months. To further extend our efforts towards the unorganized labor force, migrant workers in particular, I propose to launch a portal that will collect relevant information on gig workers, building and construction workers, among others. This will help formulate health, housing, skill, insurance credit, and food schemes for all migrant workers. We will conclude a process that began 20 years ago with the implementation of the 4 labor codes. For the first time globally, social security benefits will be extended to gig and platform workers. Minimum wages will apply to all categories of workers, and they will all be covered by the Employees State Insurance Corporation. Women will be allowed to work in all categories and also in the night shifts with adequate protection. At the same time, compliance burden on employers will be reduced with a single registration and licensing and online returns. Financial inclusion. To further facilitate credit flow under the scheme of Stand Up India for the scheduled castes and scheduled tribes and also women, I propose to reduce the margin money requirement from 25% to 15% only, and to also include loans for activities in allied sectors in allied activities in agriculture. We have taken a number of steps to support the MSME sector. In this budget, I have provided 15,700 crores to this sector, more than double of the last year's B. Honorable Speaker, sir, I now go to the 4th pillar, reinvigorating human capital. The national education policy announced recently has had good reception. In school education, more than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the national education policy. They shall emerge as exemplar schools in their regions, hand-holding and mentoring other schools to achieve the ideals of policy. 100 new Sainik schools will be set up in partnership with NGOs, private schools, and states. Higher education. In Budget 2019-20, I had mentioned about the setting up of a higher education commission in India. We would be introducing the legislation this year to implement the same.
It will be an umbrella body having 4 separate vehicles for standard setting, accreditation, regulation, and funding. Many of our cities have various institutions, universities, and colleges supported by the Government of India. Hyderabad, for example, has about 40 major institutions. In 9 such cities, we will create a formal umbrella structure so that these institutions can have better synergy while also retaining their internal autonomy. A glue grant will be set aside for this purpose. For accessible higher education in Ladakh, I propose to set up a central university in Leh. The other important projects to be taken up as a part of the NEP are listed in Annexure 5. Scheduled Caste and Scheduled Tribes welfare. We have set ourselves a target of establishing 750 Eklavya model residential schools in our tribal areas. I propose to increase the unit cost of each such school from 20 crores, which is what it is now, to 38 crores, and for hilly and difficult areas to 48 crores. This would help creating robust infrastructure facilities for our tribal students. We have revamped the post-metric scholarship scheme for the welfare of scheduled caste students. I have also enhanced the central assistance in this regard. We are allotting 35,219 crores for 6 years till 25-26 to benefit 4 crores scheduled caste students. Skilling. In 2016, we had launched the National Apprenticeship Promotion Scheme. The government proposes to amend the Apprenticeship Act with a view to further enhancing apprenticeship opportunities for our youth. We will realign the existing scheme of National Apprenticeship Training Scheme for providing post-education apprenticeship, training of graduates and diploma holders in engineering. Over 3,000 crores will be provided for this purpose. An initiative is underway, Honorable Speaker, in partnership with the United Arab Emirates to benchmark skill qualifications, assessment and certification, accompanied by the deployment of a certified workforce. We also have a collaborative training intertraining program between India and Japan to facilitate transfer of Japanese industrial and vocational skills, techniques and knowledge. We will take forward this initiative with many more countries also. Innovation and R&D. In my budget speech of 2019, I had announced the National Research Foundation. We have now worked out the modalities, and the NRF outlay will be of 50,000 crores over 5 years. It will ensure that the overall research ecosystem in the country is strengthened with focus on identified national priority thrust areas. There has been a manifold increase in digital payments in the recent past. To give a further boost to digital transactions, I earmarked 1,500 crores for a proposed scheme that will provide financial incentive to promote digital mode of payment. We will undertake a new initiative, National Language Translation Mission. This will enable the wealth of governance and policy-related knowledge on the internet being made available in major Indian languages. The new Space India Limited, a PSU, under the Department of Space, will execute the PSLV CS-51 launch, carrying the Amazonia satellite from Brazil, along with a few smaller Indian satellites. As part of the Gaganyaan mission activities, 4 Indian astronauts are being trained on generic space
flight aspects in Russia. The first unmanned launch is slated for December 2021. Our oceans are a storehouse of living and non-living resources. To better understand this realm, we will launch a deep ocean mission with a budget outlay of more than 4,000 crores over 5 years. This mission will cover deep ocean survey exploration and projects for the conservation of deep sea biodiversity. I come to the sixth pillar, Honorable Speaker, minimum government, maximum governance. Honorable Speaker, sir, this is the last of the six pillars. This will outline plans for reforms in one of our core principles of minimum government, maximum governance. We have taken a number of steps to bring reforms in tribunals in the last few years for speedy delivery of justice. Continuing with the reforms process, I now propose to take further measures to rationalize the functioning of tribunals. We have introduced the National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in Parliament. National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in the Parliament, with a view to ensure transparent and efficient regulation of 56 allied healthcare professionals. Additionally, to bring about transparency, efficiency, and governance reforms in the nursing profession, the National Nursing and Midwifery Commission Bill will be introduced by the government for passing. To have ease of doing business for those who deal with government or CPSEs and carry out contracts, I propose to set up a conciliation mechanism and mandate its use for quick resolution of contractual disputes. This will instill confidence in private investors and contractors. Honorable Speaker, sir, the forthcoming census could be the first digital census in the history of India. For this monumental milestone marking task, I have allocated 3,768 crores in this year, 21-22. Honorable Speaker, Goa is celebrating the Diamond Jubilee year of the state's liberation from Portuguese rule. From the Government of India's side, I propose to grant 300 crores to the Government of Goa for the celebration. I propose to provide 1,000 crores for the welfare of tea workers, especially women and children in Assam and West Bengal. A special scheme will be devised for the same. Fiscal position. Fiscal position. In these last few paragraphs of part A of my speech, I draw the attention of this august House to the fact that at the beginning of the current financial year, the pandemic's impact on the economy resulted in a weak revenue inflow. This was combined with high expenditure to provide essential relief to vulnerable sections of the society, especially the poor, the women, scheduled castes, and scheduled tribes. Unlike many other countries, we opted for a series of medium-sized packages during the pandemic so that we could calibrate and target our response according to the evolving situation. Once the health situation stabilized and the lockdown was being slowly lifted, we switched to ramping up government spending so as to revive domestic demand. As a result, against an original BE expenditure of 30.42 lakh crores for 2020-21,
our RE estimates are 34.50 lakhs, 30.42 now within the year going up to 34.5 lakh crores. We have maintained quality of expenditure. The capital expenditure estimated in the RE is 4.39 lakh crores as against 4.12 lakh crores in the BE stage. So the beginning of the year we had marked only 4.12 lakh, whereas it is 4.39 lakh crores as we end the year. Fiscal deficit in RE 2020-2021 is pegged at 9.5% of the GDP. Fiscal deficit in RE 2020 to 2021 is pegged at 9.5% of GDP. We have funded this through government borrowings, multilateral borrowings, small saving funds, and short-term borrowings. We would need another 80,000 crores, for which we would be approaching the market in these 2 months. We would be needing another 80,000 crores, for which we would be approaching the markets in these 2 months. To ensure that the economy is given the required push, our BE estimates for expenditure in 21-22 are 34.83 lakh crores. This includes 5.54 lakh crores as capital expenditure, an increase of 34.5% over the BE figure of 2020-2021. The fiscal deficit in BE 21-22 is estimated to be 6.8% of the GDP. The gross borrowing from the market for the next year would be around 12 lakh crores. We plan to continue with our path of fiscal consolidation and intend to reach the fiscal deficit level below 4.5% of the GDP by 2025-2026, with a fairly steady decline over the period. We hope to achieve the consolidation by first increasing the buoyancy of tax revenue through improved compliance, and secondly by increased receipts from monetization of assets, including public sector enterprises and land. The Contingency Fund of India is being proposed to be augmented. The Contingency Fund of India is being proposed to be augmented from 500 crores to 30,000 crores through finance bill. In accordance with the views of the 15th Finance Commission, we are allowing a normal ceiling of net borrowing for the states at 4% of GSDP for the year 21-22. A portion of this ceiling will be earmarked to be spent on incremental capital expenditure. Additional borrowing ceiling of 0.5% of the GSDP will also be provided, subject to conditions. States will be expected to reach a fiscal deficit of 3% of GSDP by 2023-24 as recommended by the 15th Finance Commission. In the July 2019-20 budget, I introduced the Statement 27 on extra budgetary resources. It disclosed the borrowings of the government agencies that went towards funding Government of India schemes and whose repayment burden was on the government. In my 2020-21 budget, I enhanced the scope and coverage of that statement by including the loans provided by government to the FCI, the Food Corporation of India. In this direction, I propose to discontinue the NSSF loan to FCI for food subsidy, and accordingly, budget provisions have been made in RE 2020-21 and in the BE 2021-22. The extra budgetary resource details are at Annexure 6. We know that the Frbm Act mandates fiscal deficit of 3% of GDP
to be achieved by 31st March 2020-2021. The effect of this year's unforeseen and unprecedented circumstances has necessitated the submission of a deviation statement under Sections 4 of Subclause 5 and Section 7, Subclause 3b of the Frbm Act, which I am laying on the table of the House as part of the Frbm documents. Towards achieving central government fiscal deficit along the broad path that I have already indicated, I will be introducing an amendment to the Frbm Act. Honorable Speaker, on the 9th of December 2020, the 15th Finance Commission submitted its final report covering the period 2021 to 2026 to the Rashtrapati Ji. The government has laid the Commission's report along with the explanatory memorandum in the Parliament, retaining the vertical shares of the states at 41%. We recognize our commitment to fiscal federalism and propose, therefore, to adhere to this recommendation. Jammu and Kashmir in the 14th Finance Commission was entitled to get devolution being a state. Now the funds of the UTs of Jammu Kashmir and Ladakh would be provided by the centre. I have also provided on the Commission's recommendation 1,18,452 crores as revenue deficit grant to 17 states in 21-22 as against 74,340 crores to 14 states in 2020-21. Honorable Speaker, I would now move to Part B of my speech. Honorable Speaker, the world is facing a serious challenge of the pandemic and its aftershock. In these trying times, when many economies are struggling to revive, our people and our industry have exhibited remarkable resilience. As I mentioned already, post-pandemic, a new world order seems to be emerging, one in which Asia is poised to occupy a prominent position, and India will have a leading role therein. In this scenario, our tax system has to be transparent, efficient, and should promote investments and employment in our country. At the same time, it should put minimum burden on our taxpayers. I borrow the words of Thiruvalluvar, the saint. Yetralum, Eatalum, Kathalum, Katha Vaguthalum, Nalla Valladarasu. A king or a ruler is the one who creates and acquires wealth, protects and distributes it for common good. Tirukkural. Direct tax proposals. Keeping this in mind, the words of Tirukkural, our government introduced a series of reforms in the direct tax system for the benefit of our taxpayers and the economy. Few months prior to the pandemic, in order to attract investments, we slashed our corporate tax rate to make it among the lowest in the world. The dividend distribution tax too was abolished. The burden of taxation on small taxpayers was eased by increasing rebates. In 2020, the return filers saw a dramatic increase to 6.48 crores from 3.31 crores in 2014. In the direct tax administration, we had recently introduced the faceless assessment and faceless appeal. I now seek to take further steps to simplify the tax administration, ease compliance, and reduce litigation. Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue
our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. The paying bank will deduct the necessary tax on their income. Reduction in time for income tax proceedings. This is a very key announcement if you are asking. Honorable Speaker, presently an assessment can be reopened up to 6 years and in serious tax fraud cases for up to 10 years. As a result, taxpayers have to remain under uncertainty for a very long time. I therefore propose to reduce this time limit for reopening of assessments to 3 years from the present 6 years. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year can the assessment be reopened up to 10 years. Even this reopening can be done only after the approval of the Principal Chief Commissioner, the highest level of Income Tax Department. Setting up the Dispute Resolution Committee. Honorable Speaker, it has been the resolve of this government to reduce litigation which mars the present taxation system. The government came out with the Direct Taxation Vivad Se Vishwas scheme to give taxpayers an opportunity to settle long-pending disputes and be relieved to further strain on their time and resources. The response from taxpayers has been the best ever, as over 110,000 taxpayers have already opted to settle tax disputes of over 85,000 crores under the scheme. To further reduce litigation for small taxpayers, I propose to constitute a dispute resolution committee for them, which will be faceless to ensure efficiency, transparency and accountability. Anyone with a taxable income up to 50 lakh and disputed income up to 10 lakh shall be eligible to approach the committee. Faceless IT-AT. For ease of compliance and to reduce discretion, we are committed to make the taxation processes faceless. The government has already introduced faceless assessment and appeal this year. The next level of income tax appeal is the Income Tax Appellate Tribunal. I now propose to make this tribunal faceless. We shall establish a national faceless Income Tax Appellate Tribunal Center. All communication between the tribunal and the appellant shall be electronic. Where personal hearing is needed, it shall be done through video conferencing. Relaxations to NRI. When non-resident Indians return to India, they have issues with respect to their accrued incomes in their foreign retirement accounts. This is usually due to mismatch in taxation period. They also face difficulties in getting credit for Indian taxes in foreign jurisdictions. I propose to notify rules for removing their hardship of double taxation. Exemption from audit. Currently, if your turnover exceeds 1 crore, you have to get your accounts audited. In February 2020 budget, I had increased the limit for tax audit to 5 crores for those who carry out 95% of their transactions digitally. To further incentivize digital transactions and to reduce compliance burden, I propose to increase this limit for tax audit for such persons from 5 crores to 10 crores. Relief for dividend. In the previous budget, I had abolished
the dividend distribution tax in order to incentivize investment. Dividend was made taxable in the hands of shareholders. Now, in order to provide ease of compliance, I propose to make dividend payment to rate and InvIT exempt from TDS. Further, as the amount of dividend income cannot be estimated correctly by the shareholders for paying advance tax, I propose to provide that advance tax liability on dividend income shall arise only after the declaration or payment of dividend. Also, for the foreign portfolio investors, I propose to enable deduction of tax on dividend income at lower treaty rate. Attracting foreign investment into infrastructure sector. In the last budget, for attracting foreign investment in the infrastructure sector, we had granted 100% tax exemption, subject to certain conditions, to foreign sovereign wealth funds and pension funds on their income from investment in Indian infrastructure. We have noticed that few of such funds are facing difficulties in meeting some of the conditions. In order to ensure that a large number of funds invest in India, I propose to relax some of these conditions relating to prohibition on private funding, restriction on commercial activities, and direct investment in infrastructure. In order to allow funding of infrastructure by issue of zero-coupon bonds, I propose to make notified infrastructure debt funds eligible to raise funds by issuing tax-efficient zero-coupon bonds. Affordable housing. Affordable housing and rental housing. This government sees housing for all and affordable housing as priority areas. In July 2019 budget, I provided an additional deduction of interest amounting to 1.5 lakh for loan taken to purchase an affordable house. I propose to extend the eligibility of this condition by 1 more year to 31st March 2022. The additional deduction shall therefore be available for loans taken up to 31st March 2022 for the purchase of affordable houses. Further, to keep up the supply of affordable houses, I propose that the affordable housing projects can avail a tax holiday for 1 more year till 31st March 2022. These are available now for projects also. We are committed to promote supply of affordable rental housing for migrant workers. For this, I propose to allow tax exemption for notified affordable rental housing projects. Tax incentives to IFSC. As I mentioned in Part A of this speech, the government is committed to making the International Financial Services Center in GIFT City a global financial hub. In addition to the tax incentives already provided, I propose to include, among others, tax holiday for capital gains for aircraft leasing companies, tax exemption for aircraft lease rentals paid to foreign lessors, tax incentive for relocating foreign funds in the IFSC, and to allow tax exemption to the investment division of foreign banks located in the IFSC. Pre-filling of returns. Honorable Speaker, in order to ease compliance for the taxpayer, details of salary income, tax payments, TDS, etc. already come pre-filled in income tax returns. To further ease filing of returns, details of capital gains from listed securities, dividend income, and interest from banks, post office, etc. will also be now pre-filled. Relief to small trusts. We hope to reduce compliance burden on small
charitable trusts running educational institutions and hospitals. So far, there is a blanket exemption to such entities whose annual receipt does not exceed 1 crore of rupees. I now propose to increase this amount to 5 crores. Labor welfare. We have noticed that some employers deduct the contribution of employees toward provident funds, superannuation funds, and other social security funds, but do not deposit these contributions within the specified time. For these employees, this means a loss of interest or income. In cases where an employer later becomes financially unviable, non-deposit results in a permanent loss for the employees. In order to ensure that employees' contributions are deposited on time, I reiterate that the late deposit of employees' contribution by the employer will not be allowed as deduction to the employer. Incentives for startups. In order to incentivize startups in the country, I propose to extend the eligibility for claiming tax holiday for startups by 1 more year, till 31st March 2022. Further, in order to incentivize funding for the startups, I propose to extend the capital gains exemption for investment in startups by 1 more year, till 31st March 2022. Sir, I now come to indirect tax proposals, GST. Before I come to my indirect tax proposals, I would like to appraise the House on GST. The GST is now 4 years old, and we have taken several measures to further simplify it. Some of the measures include nil return through SMS, quarterly return and monthly payment for small taxpayers, electronic invoice system, validated input tax statements, pre-filled editable GST return, and staggering of returns filing. The capacity of GST and system has also been enhanced. We have also deployed deep analytics and artificial intelligence to identify tax evaders and fake billers and launched special drives against them. The results speak for themselves. We have made record collections in the last few months. The GST Council has painstakingly thrashed out thorny issues. As chairperson to the Council, I want to assure this House that we shall take every possible measure to smoothen the GST further and to remove anomalies such as inverted duty structure. Custom duty rationalization. Our custom duty policy should have the twin objective of promoting domestic manufacturing and helping India get on to global value chain and export better. The thrust now has to be on easy access to raw materials and exports of value-added products. Towards this, last year, we started overhauling the customs duty structure, eliminating 80 outdated exemptions. I also thank everyone who responded overwhelmingly to a crowdsourcing call for suggestions on this revamp. I now propose to review more than 400 old exemptions this year. I repeat, I now propose to review more than 400 old exemptions this year. We will conduct this through extensive consultations, and from 1st October 2021, we will put in place a revised customs duty structure free of distortions. I also propose that any new customs duty exemptions, therefore, henceforth will have validity up to 31st March following 2 years from the date of the issue.
Electronic and mobile phone industry. Domestic electronic manufacturing has grown rapidly. We are now exporting items like mobiles and chargers. For greater domestic value addition, we are withdrawing a few exemptions on part of chargers and sub-parts of mobiles. Further, some parts of mobiles will move from nil rate to a moderate 2.5%. Iron and steel. MSMEs and other user industries have been severely hit by a recent sharp rise in iron and steel prices. Therefore, we are reducing customs duty uniformly to 7.5% on semis, flats, and long products of non-alloy, alloy, and stainless steels. To provide relief to metal recyclers, mostly MSMEs, I am exempting duty on steel scrap for a period up to 31st March 2022. Further, I am also revoking ADD and CVD on certain steel products. Also, to provide relief to copper recyclers, I am reducing duty on copper scrap from 5% to 2.5%. Textiles. The textile sector generates employment and contributes significantly to the economy. There is a need to rationalize duties on raw material inputs to man-made textiles. We are now bringing nylon chain on par with polyester and other man-made fibers. We are uniformly reducing the BCD rates on caprolactam, nylon chips, nylon fiber, and yarn to 5%. This will help the textile industry, MSMEs, and also overall exports. Chemicals. We have calibrated customs duty rates on chemicals to encourage domestic value addition and to remove inversions. Apart from other items, we are reducing customs duty on naphtha to 2.5% to correct inversion. Gold and silver presently attract a basic customs duty of 12.5%. Since the duty was raised from 10% in July 19, prices of precious metals have risen sharply. To bring it closer to previous levels, we are rationalizing customs duty on gold and silver. Renewable energy. In Part A, we have already acknowledged that solar energy has huge promise for India. To build up domestic capacity, we will notify a phased manufacturing plan for solar cells and solar panels. At present, to encourage domestic production, we are raising duty on solar inverters from 5% to 20% and on solar lanterns from 5% to 15%. Capital equipment and auto parts. There is immense potential in manufacturing heavy capital equipment domestically. We will comprehensively review the rate structure in due course. However, we are revising duty rates on certain items immediately. We propose to withdraw exemptions on tunnel boring machine. It will attract a customs duty of 7.5% and its parts a duty of 2.5%. We are raising customs duty on certain auto parts to 15% to bring them on par with general rate on auto parts. MSME products. We are proposing certain changes to benefit MSMEs. We are increasing duty from 10 to 15% on steel screws and plastic builder wares. On prawn feed, we increase it from 5 to 15%. We are rationalizing exemption on import of duty-free items as an incentive to exporters of garments, leather, and handicraft items. Almost all of these items are made domestically by our MSMEs. We are withdrawing exemption on imports of certain kinds of leathers as they are domestically produced in good quantity and quality, mostly by MSMEs. We are also raising customs duty on finished synthetic gemstones to encourage domestic processing. Agriculture products to benefit farmers. We are raising customs duty on cotton from nil to 10%, on raw silk and silk yarn from 10 to 15%. We are also withdrawing end-use based concession on denatured ethyl alcohol. Currently, rates are being uniformly calibrated to 15% on items like maize, bran, rice bran, oil cake, and animal feed additives. There is an immediate need to improve agricultural infrastructure so that we produce more,
while also conserving and processing agricultural output efficiently. This will ensure enhanced remuneration for our farmers. To earmark resources for this purpose, I propose an agricultural infrastructure and development cess on a small number of items. However, while applying this cess, we have taken care not to put additional burden on consumers on most items. Rationalization of procedures and easing of compliance. For a judicious application, we propose certain changes in the provisioning related to ADD, anti-dumping duty, and CVD, countervailing duty levies. To complete customs investigation, we are prescribing definite timelines. In 2020, we rolled out the Turant Customs Initiative, which brought in faceless, paperless, and contactless customs measures. With effect from September 2020, we have implemented a new procedure for administration of rules of origin. This has helped in putting a check on misuse of FTAs. The specific details of direct and indirect tax changes proposed are listed in the annexure to my speech. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 1। Sorry, I don't have it with me. Sir, I wish to place on table the 15th Finance Commission report. आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी। So, I wish to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, the medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 4. So, I wish to seek your permission to move for leave to introduce the Finance Bill 2021. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। श्री प्रहलाद जोशी जी। With your permission, I rise to present the 18th report of Business Advisory Committee. माननीय सदस्यगण, माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां प्रकाशक फलक पर उपलब्ध है। सदस्य अपनी प्रति प्रकाशन फलक से प्राप्त कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार 2 के माध्यम से पहले सूचित किया जा चुका है कि बजट की प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 2 फरवरी 2021 को दोपहर 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मुलतवी कर दी गई है। कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है मंगलवार यानी कि कल तक। फिलहाल बड़ी खबर, हर एक खेतर दे लई बजट पेश किया गया अगले 5 साल दे विच खर्चण दे लई और 2030 तक दा जिक्र निर्मला सीतारमन इस बजट दे विच करदे नजर आए ने कि किवें अगे वधिया जाएगा और किस तरह दे नाल ये पैसा खर्च किया जाएगा। एक डिटेल दे विच पूरा दस्सिया गया है कि हर एक विभाग अगर एक करके गल की जाए तो एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, वूमन एम्पावरमेंट, हाईवे, आर्मी, स्कूल, न्यू स्कीम्स की गल करिए, बिजली, चाह दे बागन, ले दी विच, सो हर एक खेतर की गल की गई है। और फिलहाल एक बड़ी खबर, इनकम टैक्स स्लैब दे विच कोई बदलाव नहीं है। जो उम्मीदां कीतियां जा रही सी कि इनकम टैक्स दे विच राहत मिल सकती है, पर उस दे विच कोई बदलाव नहीं है। और इस तो इलावा
गल की जाए तो 75 साल के बजुर्गों को खैर अगर गल करिए तो राहत दी है, उस तो उत्ते दे बजुर्गों को। पर फिलहाल ये बड़ी खबर इनकम टैक्स आम पब्लिक के लिए स्लैब दे विच कोई बदलाव नहीं है। बजट पेश हो चुका है। बड़ी खबर इस वेले दी लंबा समा बजट पेश करने के लिए लिया गया निर्मला सीतारमण वालों और बड़े ही पूरे डिटेल दे विच दस्सिया गया। सो इनकम टैक्स स्लैब दे विच कोई बदलाव नहीं है। इस वेले दी बड़ी खबर खास तौर पर अगर एग्रीकल्चर की गल करिए तो फिर तो दोहराया गया, फिर तो कहा गया कि MSP ते खरीद है और रहेगी और दस्सिया गया कि 2013-14 दे विच कितनी खरीद हुई, उस तो बाद 19-20 दे विच और हुण 20-21 दे लई और अजे भी दस्सिया गया कि अजे भी इससे जिहड़ी है वो खरीद हो रही है। सो अंदाजा लाया जा सकता है पर लागत और खरीद दा फर्क दस्सिया गया। सो हर एक विभाग दा इत्थे जिक्र किया गया। एक छोटी तो छोटी विभाग की गल करिए अब वड्डे तो वड्डे खास तौर पर अगर गल करिए तो बजट जिहड़ा है वो रेलवे दे लिए रखा गया, बसां दे लिए रखा गया। सो लोक सभा की कार्रवाई जिहड़ी है वो मुलतवी हो चुकी है। फिलहाल कल शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सो दस ही इस वेले की बड़ी खबर है कि विरोधी जिहड़े ने इस बजट को लैके प्रतिक्रिया भी दे चुके हैं। सुखबीर बादल का बड़ा बयान बजट को किसान विरोधी दस्सिया, सिर्फ ड्रामेबाजी करार दिता इस बजट को और कहा कि यह सारा बजट किसान विरोधी है। बजट को किसान विरोधी दस्सिया। बड़ी खबर इस वेले की बजट पेश हो चुका है और इस तो इलावा गल करिए तो जिस तरह का बजट होया किसान विरोधी दस्सिया सुखबीर बादल ने। सो बजट को लैके सुखबीर बादल का बड़ा बयान। सुखबीर बादल का बड़ा बयान। बजट कोई टैक्स स्लैब नहीं, खास तौर पर बदलाव नहीं किया गया। किसानों के लिए उम्मीदां की जा रही सी, वो भी उम्मीदां जिहड़ियां ने वो खरियां नहीं उतरियां। बजट हो या पेपर बजट हो, आम जनता को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि क्या बजट में पेश किया जाता है। जो पेश किया जा रहा है वो किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। ये डिजिटल बजट क्या क्या ड्रामा का फायदा है। किसान सड़कों पे हैं, सरकार किसान अपनी जान दे रहे हैं, लाखों किसानों ने अपनी जान दे दी और सेंटर सरकार कोई बात ही नहीं कर रही, इंसाफ नहीं दे रही। आज देखो देश के कोने कोने के किसान आए हैं और ये चाहते हैं देश के लोग कि बारी पार्लियामेंट में किसान चाहते हैं कि पार्लियामेंट सब कुछ काम छोड़कर सारी पार्टीज को मैं अपील करता हूँ हम एक मंच में हों और ये किसानी की बात करें। ये जो किसान यहाँ बैठे उनको इंसाफ की बात करें। अगर हम इकट्ठे होंगे, बड़ा अफसोस है कि मैंने कई पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी उनसे बात की और वो चुप थे। आज मैं उनको भी फिर से अपील करता हूँ, ये लड़ाई पूरे देश की किसानों की है, ये अकेले किसी पार्टी की या किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। सदन चलने की बात नहीं है। आप जो वहाँ बैठे हैं, जो किसान सर्दी में बैठे हैं, जिनकी कई लोगों की जानें चली गई हैं, क्या उनको वहीं बैठने दोगे? क्या प्रधानमंत्री वहाँ जाकर उनसे मिल नहीं सकते? क्या उनके मंत्री जाके उनसे बात कर उनके फैसला नहीं कर सकते? छोटी चीज चाहते हैं कि देश के किसान नहीं चाहते ये कानून। और आपने देखा है एक भी किसान ऑर्गेनाइजेशन ने इस कानून का सपोर्ट नहीं किया। ये साफ तौर पर सुखबीर बादल दे वालों विरोध किया गया और इसनूं किसान विरोधी दस्सिया गया। और बड़ी खबर यह भी है कि सुखबीर बादल के अलावा भगवंत मान भी विरोध करते नजर आए ने। सो विरोधी इस बजट का विरोध करते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वेले की बजट पेश हो चुका है पर उस तो बाद ये विरोध आने शुरू हो चुके हैं। कुल मिला के किसान विरोधी दस्सिया गया है। समस्यावां पहला किसानां दियां हल कीतियां जाण, सब तो बड़ा मसला इस वेले जो बढ़िया हुआ है। सो बजट नूं किसान विरोधी करार दिता है। बजट को लैके सुखबीर बादल का बड़ा बयान कहा कि क्यों नहीं मुलाकात हो सकती, मुलाकात क्यों नहीं कर सकते किसानों के नाल। इस ते ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बजट पेश किया गया पर किसानों को कोई राहत इत्थे नहीं है। किसान विरोधी ये बजट है। भगवंत मान ने भी बजट का विरोध किया। इस वेले की बड़ी खबर है भी भगवंत मान ने भी बजट का विरोध किया है। दसे कि बजट पेश किया गया। सरकार नूं ये कहांगे कि बजट बाद पेश कर लो, पहला
ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੇਵ ਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਟੋਟਲ 30 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ 29ਵਾਂ ਬਿੱਲ ਉਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2021। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹੀ 2 ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਆ ਲਿਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ 29ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਹੁੰਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਅਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਿੱਲ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। और आखिरकार किस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, और सीधा चलते राजेश शाह ने साडे नाल गलबात की। राजेश, जानना चाहांगे इस बजट नूं लैके की कहोगे? बहुत उम्मीदां कीतियां गईयां सन। बिल्कुल गुरजोत, वेखिए जिवें दा बजट पेश किया गया, उस बजट नूं विरोधी धिरां नूं खास उहदी आलोचना की है कि बजट जिहड़ा है वह किसानां नूं ध्यान दे होए रखते हुए उन्हां दे हितां नूं ध्यान दे रखते हुए नहीं बनाया गया, क्योंकि 2022 दे विच सरकार लगातार कहती आ रही सी, प्रधानमंत्री कहते आ रहे सी कि 2022 तक किसानां दी आय दोगुनी करनी है, तो आय दोगुनी किवें होएगी उस नूं लैके बजट दे विच कोई विजन नज़र नहीं आया। तां करके शिरोमणी अकाली दल दे सांसद सुखबीर सिंह बादल अते संगरूर दे सांसद आम आदमी पार्टी दे भगवंत मान ने भी इहदी आलोचना की है, विरोधी धिरां नूं बजट नूं बिसरा दिता है। ते गुरजोत, बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆय ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਮੰਦ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਮੰਦ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਲਈ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਨਈ ਈ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ APMC ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ 2022 ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆय ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ कि धान जड़ा है जीरी जिन्हों असं झोना कहते हैं, किसानों को वित्त वर्ष 2021 में 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान किया
किया गया। तो जो भुगतान किया गया वो तो जिहड़ा MSP सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਨਿਲ ਜੀ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਜੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੈਸ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਸੈਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੈਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। MSME ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ MSME ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ 10 ਕਰੋੜ ਅਗਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡਿਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ GST ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ GST ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਆਈਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSME ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ MSME ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 7.7% ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਔਰ ਫਸਟ ਕੁਆਟਰ ਦਾ 23.9 ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਚੁਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ GST ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਲ ਓਵਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੱਸ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗਤ ਦਿੱਤੀ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ। ओवरऑल अगर आप देखा जाए, क्योंकि इलेक्शन ईयर तो है नहीं, नेक्स्ट ईयर की इलेक्शन ईयर लोक प्रभावना बजट होना चाहिए, इदां दी कुछ उम्मीद नहीं ना ही कुछ हो सकता सीगा। इस करके गवर्नमेंट ने बड़े ध्यान दे नाल एक सोची समझी नीति दे अधीन बजट नूं प्रोड्यूस कीता है, पेश कीता है, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਭਰ ਜੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦਰ ਹੋਈ ਕਿ ਬੋਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਪਾਸੋਂ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਬਜਟ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਜਾਏ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸ਼ੂ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਸ਼ੂ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਘਰ ਭਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, APMC ਮੰਡੀ ਐਗਰੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1000 ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 1000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ
ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ MSP 1.5 ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆ ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਗਈ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, MSP 1.5 ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 2022 ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ठीक है आशु और नक्षत्र सिंह जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਡੈਰੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ 75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ 1.5 ਗੁਣਾ MSP ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ ਘੱਟ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰਮੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ MSP ਦਾ ਕਾਸਟ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ MSP ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ GST ਵਗੈਰਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਲਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਸਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਪੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? मैडम अभी पहले भी गल कर चुके हैं कि भारत ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ कृषि प्रधान देश है और 60% पॉपूलेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ एग्रीकल्चर ਤੇ बेस्ड है ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ एग्रीकल्चर ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ प्रोविजन ਰੱਖੇ ਹੋਏ हैं, क्या वो सारा कुछ अगर देखा जाए 60% पॉपूलेशन वास्ते सफिशिएंट है कि नहीं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ एग्रीकल्चर ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਊਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 60% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜਟ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਟਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਦਰ ਰਿਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਹਜੇ ਫੁੱਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਅਰਲੀਅਰ ਕਿ ਵੀ
ਹਜੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਥਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੇਖਣ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਧਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਹਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ PM ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ 3 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਪਿੱਛੇ ਚੋੜ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 200 ਟੈਕਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ हैं ਬੰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੀ GST ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੈਪ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਚਾਹੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਸ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਦ ਥਪਥਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਟੂ ਬਲੂ ਬੁੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵੱਡਾ, ਸਭ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ? ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਡੇ ਐਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਸਮਝਣ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਕਿਸਾਨ ਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਅੜੀ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਨਿਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਂ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।